Okay, so hello guys. For the communication subject, for this week, the focus of our discussion is the introduction of the concept of amplitude modulation. So we will have the idea of modulation, and in general, we will have the concept about the amplitude modulation. So I already recorded the video last time about modulation. So this time we will have more detailed understanding of what modulation is. So we know that we have information signal and we could transmit it directly to our receiver if we only have a short distance. However, it is very limited because we know that distance is one of the barrier of communication. So we have here baseband transmission. So how does this relate to our discussion? Baseband actually is the term used for the electrical equivalent of original information. So this is referring to your intelligence or the signal that you are going to transmit. Electrical equivalent of original information is known as your baseband signal. And the communication system in which the baseband signals are transmitted directly is known as your baseband transmission. Baseband transmission is effective only for wired communication, but it is inefficient for wireless or radio communication. So despite the fact that we could transmit data through wired communication or through baseband transmission, there is still the following limitations of baseband transmission. First, baseband signal having small frequency range from 20 Hz to 20 kHz only. So no large channel accommodation or no mixing of signals. Mixing of signals in communication is referred to as your multiplexing. Due to small frequency range, baseband signal cannot travel long distance in free space or air. So because ang matabo is that if mag-travel na siya lugay, ma-deteriorate na siya or may attenuation yung matabo sa aton nga signal. So hindi siya possibly maka-travel sang amo na kalayo kay pwede nga ma-attenuate na siya kag noise na ang ma-receive sa mga receiver. After a travel of short distance, signal gets suppressed. So this is what I am talking. So not used for radio communication or wireless communication. So in order to make baseband signal efficient for radio communication, dali nagasulod ang idea of modulation technique. So kinahanglan i-modulate danay naton ng signal para magamit siya naton or makatransmit kita sang data over sang long distances. So, what is modulation, by the way? Modulation is the process of superimposing low-frequency information signal on a high-frequency carrier signal. So, I presented here isa ka picture or isang aring figure or ini nga picture because I want to have this analogy about modulation. So, it's like, ikaw, bisan dako-dako yung mga, or grabe yung energy. So, medyo mabudlayan ka mag-travel nga lawig katama or long distances. So, pero, if masakay ka sa salakyan, you could travel long distances. So, syempre hindi ka kung ano yung itsura pag ano mo sa salakyan, so same man siya pon do kumbaga kung anong itsura mo pag sa halin sa imong mga ginhalinan, same man siya pon paglambot nimo sa imong mga ginkantuan kay hindi ka mo nakahago. So this is the analogy nga gusto ko i-plaster for the modulation. So you will be the baseband naton nga signal. So you are the baseband signal, you have here the carrier naton. So pag agi mo na diri o pag sakay na nimo sa salakyan, so you already or ang ini nga scenario is already a modulated signal. So
Another definition is that modulation is the process of impressing or imparting a low-frequency source information such as voice, audio, video, or data, which ang apat sini, they referred to as your baseband signals or ang ato niya information signal onto a higher frequency bandpass signal with a carrier frequency FC by the introduction of amplitude, frequency, or phase perturbation. So, we are going to discuss this later on nga may ara kita sa different types of modulation. So, ari, ang ginhambal niya, amplitude, frequency, kag phase, amo ning pwede naton kuno i-change or ang aton nga pwede naton i, i pwede naton i-modify sa formula ng certain signals. So we have amplitude because we have amplitude modulation, frequency because we have also frequency modulation or FM, phase modulation because we have PM or phase modulation. So why do we need to perform modulation? So we have introduced the concept of baseband transmission. So, and we clearly distinguished kung ano ang kinanglan naton himuon or ano ang purpose ng modulation. But here, I enumerated sa mga reasons kung nga kinanglan natin mag-perform sa modulation. So baseband signal transmission cannot be used for radio communication. To transmit the baseband signal for radio communication, modulation must be used. Modulation is necessary because of the following advantage. First, reduction in height of antenna or this hindi lang siya nag-tell sa height ng antenna but the antenna itself. Nga because if you will consider the design of an antenna, dapat generally dapat natin i-consider ang antenna natin dapat should obey the rule nga dapat should be lambda. So siya dapat sa idea nga lambda all over 4. So amo ni dapat bisan not exactly nga amo gini dapat but there is that consideration. So paano natin ginakuha ang lambda? Lambda is taken from the formula nga lambda is equal to c all over f. So wherein ang aton nga c is the speed of light, f naton is frequency. So if considering the baseband signal naton, so both silingon baseband signal is at a very low nga mga frequency, so gagmay siya nga mga frequency. So because ara sa denominator ang frequency nga term. So, kung gamay ang value of your frequency, both silingon, dako-dako ang value sa aton nga lambda. So, by that consideration, kung dako ang value sa imo lambda, both silingon, dako man probably ang imo nga consideration for antenna. So, if, for example, this range up to 100 kilometers, so, pwede yan mga kilometer man ang mga range of your antenna. So, that is impossible katama. So that is, amo na ang reason kung nga kinanglan naton mag-perform modulation kay kung mag-perform kita modulation ang gamay naton nga or ang lugbo naton frequency nga mga signals so mataas na sila kay pag yun o doon sila naton sa taas nga frequency. So medyo ma-change na di sa dalo mataas ang value of your frequency here, magamay ang value sa aton nga lambda and magamay man ang aton nga antenna. Also, avoids mixing of signal. So, medyo later on lang ninyo but for this time, let's leave this as is lang adaan. But in the concept of multiplexing siya natin i-discuss. Probably hindi for principles of communication, but at least kabalo ka mga ginahimo natin ang modulation for para ma-avoid natin ang mixing of signals. Also, increase the range of communication. So, amo ni ginahambal natin kagina. Kinahanglan naton pasakyon sa salakyan ang aton nga baseband signal kay para layo ang iya nga malambutan. So, we have mixing of signal kag multiplexing. So, of the 9 na sila nga duwa. So, it improves the quality of reception. So, syempre, hamba ko kagina. So, mas nami ang imo itsura kung nagasakay ka sa salakyan paglambot mo si mga gina kumpara sa ikaw lang mismo ang nagadalagan. So, that is improves the quality of reception. Mas nami ang ma-receive nga
signal. So despite the fact nga kung sa AM may mga ara, magkikita mga noises and may mga distortion yung katabo, but compare sa kung baseband transmission lang gid, mas okay ang aton nga ma-receive nga signal for the signal nga nag-agi sa process of modulation. So if there is modulation, and one term nga nag-relate sa modulation is the demodulation. It is the reverse process where the received signals are transformed back to its original form. So, syempre, during the process of modulation, so may mga ginahimo kita nga mga processes. So, in order paglambot niya sa receiver, so syempre hindi man na diretso nga kinanglan ang muna to kita sa kay magin alter kita or magin change kita sa aton nga baseband signal. So hindi niya ma-receive as is kung ano ang gin-transmit naton. So kinanglan naton mag-perform sa demodulation nga process para ma-recover niya ang data nga gin-send naton. So we have to focus on the idea of amplitude modulation. Is an analog modulation scheme in which the amplitude of a relatively high frequency carrier signal is varied in accordance with the instantaneous amplitude of an information signal. So take note nga ang gina-change naton or ang ginahilabtan naton sa iya formula which will be discussed later on in the next naton nga discussion is ginahilabtan naton ang iya nga amplitude. So that's why amo na ang ginatawag naton nga amplitude modulation. So in conventional analog modulation or otherwise known as continuous wave modulation, both modulating and carrier signal are all analog signals. So take note of the idea nga analog signal ang aton nga gina-consider dere. So also take note and go back to the concept sang ITU wala nga ITU nga emission designation yung butang naton. So ato ba lang may kita sang apat or 5 ka letter nga ginabutang or symbols. So we're in may kita first letter which represent the type of modulation of main carrier. So second letter or second symbol para sa modulating naton nga nature of signal modulating the main carrier, the type of information to be transmitted, the detail of the signal, and the nature of multiplexing. So pwede gina ninyo balikan kay kinanglano na ninyo ang idea of your ITU designation. So this is ITU designation. So we have ITU designation. So kay na masulod ang idea sa mga for example AM. So AM nga mga sari-sari nga type of AM such as we have A3EB for example nga AM. So A3E, so if balikan ninyo sa previous nga video, A3 is a double sideband full carrier nga AM modulation. So we also have for example R3E. So R3E is a single sideband reduced carrier. So single sideband reduced carrier, but still this is an AM. We also have H3E. Okay, so H3E is a single sideband full carrier. So you can go back in that discussion video and you can check kung ano pa ang mga amplitude modulation nga ara sa sinanga. Kung nga ara o nga pwede nato mabalaan based dito sa iyang ITU designation. Okay, so before kita mag-proceed sa diri sa dalom nga concept, let me just give you the brief nga historical account of amplitude modulation. So ang history sang amplitude modulation is also the history of your early radio broadcasting, since ang amplitude modulation was the very first nga radio signal. So it was
So please take note of the year kag mga taho nga ginapang mention na kon. So it was in the year 1895. So it was in the year 1895 sang si Guglielmo Marconi. So we have Guglielmo. So we have Guglielmo Marconi. So it was in the year 1895 when Guglielmo Marconi invented the radio that could transmit sa aton nga telegraph code. So ang iya nga ginubra ni Guglielmo Marconi was based on the research of sang sari-sari nga mga taho prior sa sini nga invention. So it ginbase niyang yang nga work sa research ni Joseph Henry, Michael Faraday, James Clerk, Maxwell, and Heinrich Hertz. So, probably medyo kilala sila ng mga tao before. So, dragin base ni Guglielmo Marconi ang iya nga work. So, the first radio broadcast nga ginobra niya could only travel sang isa lang ka sang few lang ka nga kilometers or mile lang gani ang pwede niya matravel or medyo lawig-lawig man pero hindi amon akad lawig ang iyang pwede matravel. But in the year 1901, so isa ni sa pinaka-remarkable nga year sa in the field of communication. So Marconi's invention could send telegraph signals na across sa Atlantic. So if balikan ninyo may makita kang wadang history of communication, isa ni sa pinaka remarkable year. So, naka-send siya information sa Atlantic. So, for about 15 years, ang aton nga AM radio transmitted only telegraph code. So, and was regarded as daw, ano lang bala, wala siya bala pulos ng invention, kay code lang man siya po na iya pwede matransmit. It reached a practical use, however, sang year nga 1909. Okay, so paano siya nagkapulos or paano siya na-consider nga practical ng iya nga gamit. So, it is when ships began to carry wireless nga radio telegraph. So, ang sining nga year sa 1909 gingamit siya sa mga ships sa nagadala ng mga ships ng radio telegraph. So, this radio telegraph were used for quick communication between sa ships kag another ships or between sa ship kag sa shore kung sino man nangara sa shore nila nga mga area. So when the USS Republic, so I'm not familiar gid kung ano ang bot silingon sini but I could remember the name. So that is USS Republic. So collided with another vessel sa sea. So sang sini nga time nakabunggo ang USS Republic sang isa ka vessel sa sea. So, the wireless nga dala nila nga radio telegraph sent out a request for help. So, nangayo bulig. So, then, ang mga rescuers halin sa another ship, naka-arrive sila dayon dasig sa para i-save ang tanan-tanan nga ara sa USS Republic. So, they arrived quickly on the scene and na-save nila almost tanan-tanan ng mga passengers. So, amo na dayon nga ginregard na nila as daw medyo dako na dayon nga part ang work ni Marconi sang para sa communication. So in 1906, radios were available that could transmit na sang voice kag sound. So take note of the year. So 1906, may mga radio may mga radio na nga pwede makatransmit na sang voice kag at the same time sound. So they were quickly taken up by the gingamit siya sang military kag mga city police department for quick communication. So, ang ginabaligya nga mga radio, pwede na makasend voice, so gingamit siya sang military at the same time sang mga police departments. So, pero ang gina-manufacture nga mga radio
medyo delay na siya ang pag-distribute sa mga tao. It was almost decade pa kag nangin available siya para baklon sang public. So, AM radio continued to be a dominant kind of broadcast after its monopoly was spoiled. Syempre ang nag-spoil sang AM is the production sang TV. So sang nag-exist na ang TV, although FM radio with its more natural nga mga signal had been invented in 1933. So however, hasta subong, syempre, kabalo man kita nga may ara ka siya nga mga AM nga mga radio, it still remains an important part of broadcasting as the majority of small nga mga rural balang nga mga areas still mega-use man siya sa AM. So, up until now, may ara pa siya sa mga areas nga nagagamit siya sang AM nga signals. So, kag AM nga transmission. So, take note lang of that brief nga na discussion about the history sang amplitude modulation or AM. So now we will have this concept about sa AM naton nga waveform. So various ang discuss natin kagina about sa salakyan kag sa taho nga masakay sa iya, we have this in the form of a signal represented by sine wave. So ang aton modulating signal, or this is amo ning taho naton, so this is amo niya nga form modulating signal. It could either be any forms of waves, pwede man triangular, pwede man square waves, so pwede lang bisan ano siya nga form. Next, carrier signal. Carrier signal, so take note, medyo ikit ang iya nga pag ano or damo ang iya nga pag up and down or damo ang iya nga cycle because mas taas ang iya nga frequency compare sa aton nga modulating signal. So, if combine mo na sila and makaproduce ka sang modulated signal, so dre na naton napasakay na naton ang aton nga modulating signal sa aton carrier signal. So, ang matabo, we will have this one. So, sundon niya ang imo modulating signal, then i-mirror niya sa dalom. So, we have ang aton modulating signal sa gwa and sa sulod isang aton nga carrier signal. So this one ang aton nga broken line ni sa representing sa aton nga carrier nga modulating signal, this will serve as aton nga envelope. So envelope na siya naton. So take note nga wala di diri ginagsugod sa line kundi diri na nagsugpon sa babaw ang aton nga modulating signal. Okay? So, ari ang ginhamba ko kagina nga different types or forms of AM. So, we have based sa new, amo na yung gin-discuss natin last time. So, ang new naton nga mga designation sa ITU is this one. We have A3 ES sa diri sa dalong, but sa old nga designation before amo lang ning ginagamit. So, we have this one. Okay? So, pwede gidbalikan ang concept of the ITU designation for the different type of communications. Okay, so for this introduction, so medyo na-plastar na natin kung anong amplitude modulation. So we are going to have the mathematical calculation or mathematical nga background of amplitude of AM in the next video. So watch out for that. This is it for now. Thank you. Stay safe. God bless.